Hello students, welcome to our channel. In the video, we will see 12th Maths exercise 2.7 sum number 3. The question is, if x1 plus iy1 into x2 plus iy2 into x3 plus iy3 etc. xn plus iyn is equal to a plus ib, show that first subdivision enna x1 square plus y1 square into x2 square plus y2 square into x3 square plus y3 square etc. xn square plus yn square is equal to a square plus b square. So in the first subdivision la complex number x1 plus iy1 என்னவா இருக்கு x1 square plus y1 square இருக்கு. So அதே மாதிரி ஒவ்வொரு complex numberமே இங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, அதே மாதிரி ஐ இல்லாம இருக்கு. ஸோ நம்ம எப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்றோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம திங்க் பண்ணாலே போதும். இது சால்வ் பண்றது நமக்கு ஈஸி. ஸோ ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் வரணும்னாலே நம்ம அங்க மாடுலஸ் எடுக்கணுங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் imaginary part square. அது மாடுலஸ் ஓட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். ஸோ இங்க மாடுலஸ் எடுக்கிறது மூலமா நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் கிடைக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா we should take modulus. Taking modulus on both sides. So by taking modulus on both sides, நம்ம given equation இப்போ என்னவாகுது? Modulus of x1 plus iy1 into x2 plus iy2 into x3 plus iy3 etc. xn plus iyn is equal to இந்த side modulus எடுக்கும்போது modulus of a plus ib ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. Modulus of product of complex numbers நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்? Modulus of z1 into z2 into z3 நம்ம எப்படி பிரிப்போம்? Modulus of z1 into modulus of z2 into modulus of z3. So that modulus we can split to each term ங்கிறது இங்க meaning. So from that formula this we can rewrite as modulus of x1 plus iy1 into modulus of x2 plus iy2 into modulus of x3 plus iy3 etc. modulus of xn plus iyn is equal to modulus of a plus ib. அதே மாதிரி modulus of a complex number x plus iy நம்ம எப்படி எழுதலாம்? root of x square plus y square, that is root of real part square plus imaginary part square. So by this formula modulus of x1 plus iy1 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? root of x1 square plus y1 square, real part square plus imaginary part square. So second term root of x2 square plus y2 square. Third term root of x3 square plus y3 square etc. Nth term the root of xn square plus yn square. This is equal to root of a square plus b square. So இப்போ நமக்கு proofல பாத்தீங்கன்னா root இல்லாம இருக்கு. So in order to remove the root we should square on both the sides. So square on both the sides. So by squaring on both the sides நமக்கு root cancel ஆயிரும். So we get x1 square plus y1 square into x2 square plus y2 square into x3 square plus y3 square etc. xn square plus yn square is equal to a square plus b square. So hence we got the proof. Hence proved. So இந்த subdivision இன்னொரு தடவை explain பண்றேன். So given questionல பாத்தீங்கன்னா x1 plus iy1 x2 plus iy2 இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு. நமக்கு proof பாத்தீங்கன்னா x1 square plus y1 square ஃபார்மேட்ல இருக்கு. So இந்த proofல இருக்கிற
க்ளூவை வச்சே நம்ம வந்து இந்த சம்மை வந்து சால்வ் பண்ணுறோம். இதில் என்ன க்ளூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா x1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் y1 ஸ்கொயர், அதாவது ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஃபார்மேட் எதில் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுலஸ் ஃபார்முலாவில் தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் நம்ம எப்படி எழுதுறோம், ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதுறோம். ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணி we are taking modulus on both the sides in the given question. So modulus எடுக்கிறோம் and modulus of product of numbers நம்ம தனித்தனியா அந்த மாதிரி பிரிச்சு எழுதலாம். So by using that we are splitting the modulus to each term, then we are substituting the formula for modulus. அதுக்கப்புறம் root cancel பண்றதுக்கு just we are squaring on both the sides, then we got the proof. So இந்த subdivision உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Next நம்ம second subdivision பார்க்கலாம். Second subdivision பாருங்க, summation r from 1 to n tan inverse of yr by xr is equal to tan inverse of b by a plus 2k pi where k belongs to z. இதை நம்ம proof பண்ணோம். So first subdivision எப்படி x square plus y square இருந்தனால we have taken modulus. இங்க வந்து tan inverse யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. tan inverseனால that is argument. So argument of a complex number x plus iy is equal to tan inverse of y by x, tan inverse of imaginary part by real part. So அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். So tan inverse கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக we are taking argument on both the sides. So by taking argument on both the sides, argument of x1 plus iy1 into x2 plus iy2 into x3 plus iy3 etc. xn plus iyn is equal to argument of a plus ib. So argument பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட logarithmic operation மாதிரி தான். So log of a into b நம்ம எப்படி எழுதுறோம், log a plus log b. So அதே ஃபார்மட்ல argument of product of two complex numbers நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா argument of z1 plus argument of z2. So argument is like a logarithmic function. So இதை நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா argument எப்பவுமே மறக்காது. So argument of product of complex numbers நம்ம பிரிச்சு additionல எழுதலாம். Argument of x1 plus iy1 plus argument of x2 plus iy2 plus argument of x3 plus iy3 plus etc. plus argument of xn plus iyn is equal to argument of a plus ib. So argument of x plus iy is nothing but tan inverse of y by x, tan inverse of imaginary part by real part. So in the formula we use பண்ணி this we can rewrite as tan inverse of y1 by x1 plus tan inverse of y2 by x2 plus tan inverse of y3 by x3 plus etc. plus tan inverse of yn by xn is equal to tan inverse of b by a. So இப்போ நமக்கு proof கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்க வந்து ஜெனரல் ஃபார்ம்ல எழுதிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா டேர்மே அடிஷன்ல இருக்கு. சோ அடிஷன்ல இருந்தாலே ஜெனரல் ஃபார்மா எழுதணும்னா we will use summation r from இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 etc till n இருக்கு. சோ summation r from 1 to n ன்னு எடுத்துக்கலாம். tan inverse of yr by xr ன்னு. In general, we can rewrite this addition in terms of summation. That is equal to tan inverse of b by a. In general, na enna artham namakku general angles kedaikanum. So in formula padi pathina we will get only the principal angles. So principal angles poga
general angles எல்லா angles கிடைக்கணும்னா we should add 2k pi. இது ஆல்ரெடி நம்ம சம்மலையும் பார்த்திருக்கோம். Always with the argument we will add 2k pi in order to get general angles where k belongs to z. So இதை in general னு கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். In general we can rewrite this addition in terms of summation. Then we should add 2k pi. This step is very important. And this sum is also most repeated sum. The sum ரொம்ப important. So first subdivision ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம modulus எடுத்திருக்கோம். Second sum ல பாத்தீங்கன்னா argument எடுத்திருக்கோம். அங்க modulus ஏன் எடுத்தோம்னா x square plus y square formatல இருந்தது. இங்க argument எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா tan inverse இங்க யூஸ் ஆயிருக்கு. So இந்த ரெண்டு clue மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு subdivisionமே உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Hence prove. Thanks for watching.